Did everyone read the of Khyentse? I think I sent it out to some people. I don't know if you all received it. Vocês leram as resoluções de Ano Novo, do Ano Novo do Tigre da Água, do Dzongsar? Eu enviei para algumas pessoas. Yes, and we have in the group of the students. Okay, please, Yes. Please send it out again and read it again. Read it at least 3 times, and then think if you can join in that resolution in some way. Então, nós enviaremos novamente essas resoluções do Dzongsar para o Ano do Tigre da Água, que já está no grupo dos alunos, e eu quero que vocês leiam pelo menos 3 vezes. E pensem em se engajarem nessas resoluções que o Dzongsar escreveu ali. Então, eu vou encaminhar novamente para todos vocês, colocar novamente no grupo dos alunos, para que nós possamos ler 3 vezes e possamos refletir se nós podemos nos engajar nessas resoluções. In fact, it would be good if you read it out now, both in English and in Portuguese. I'm going to read, Annie, in Portuguese. Em poucos dias, um dos últimos fenômenos de Ano Novo vai acontecer. É o Ano Novo tibetano, Losar. Ano Novo é um dos inúmeros termos que os seres humanos criaram por conveniência, como caneta, borracha, caderno, cadarços, grampos de cabelo e cabides. Também rotulamos conceitos intangíveis, como céu, que novamente por conveniência dividimos em 4 direções e insistimos que isso tem um meio. Mas como pode? Fazemos exatamente o mesmo com o tempo, dividindo convenientemente um dia em 24 horas, 1 hora em 60 minutos e 1 minuto em 60 segundos. E com base nessa ilusão, nasce o esquema que chamamos de Ano Novo. Para as crianças, o Ano Novo é algo aguardado, como aniversários, enquanto as pessoas da minha idade preferem ignorá-lo. Mas gostemos ou não, encasulados nessa concha de corpo, fala e mente, estamos todos sujeitos à transformação, decadência, flacidez, deriva, desvanecimento e assim por diante. Como tal, nem mesmo as inúmeras exibições de incerteza que estamos enfrentando atualmente podem impedir o Ano Novo de surgir. Faltam apenas alguns dias para o fim do que os tibetanos chamam de Ano de Boi. Um ano que não foi nada fácil, para nossa consternação, ainda com as incertezas da pandemia perdurando. A guerra estourou na Europa, mais uma guerra agonizante nesse nosso belo planeta. E os seguidores do Buda ficaram ainda mais empobrecidos pelo falecimento de muitas eminentes figuras chaves, os estandartes do Dharma. Muitos de nós passamos o ano passado de coração apertado, porque muita coisa aconteceu. No entanto, em pouco tempo, sentiremos as ondas de nostalgia, até mesmo por este ano terrível.
Como sempre, faltando apenas alguns dias para adentrarmos no ano do Tigre, muitos de nós começamos a pensar em nossas resoluções do ano novo, inclusive eu. E embora eu esteja ciente do que, ao declarar publicamente minha própria resolução, eu corro o risco de ser acusado de arrogância do meu ponto de vista, o que estou fazendo é expor minhas fraquezas. Então, aqui vai. Minha resolução de ano novo é recitar a prece de 7 linhas. Não posso necessariamente recitar todas as 1000 em uma sessão ou em uma sessão formal, sentado com as costas retas e assim por diante. Posso, por exemplo, recitar durante as conversas que tenho com outras pessoas, ou enquanto percorro as prateleiras dos shoppings, ou enquanto navego na internet, assisto os vídeos do YouTube, ou assisto o último episódio de uma série de televisão intrigante. Para alguns de vocês, eu sei, essa abordagem soará um pouco escandalosa. Não é a maneira perfeita de acumular orações. Mas hoje em dia, se alguém como eu puder isolar a boca por tempo suficiente para recitar, mesmo que uma vez a prece de 7 linhas, isso já pode ser considerado uma atividade muito valiosa. E é definitivamente melhor do que não fazer nada. Então, se algum de vocês sentir que gostaria de fazer uma resolução semelhante, por favor, junte-se a mim. Você não precisa prometer fazer 1000 preces por dia. Talvez 100 funcionem para você, ou até 10. É claro, se você preferir sentar com as costas retas em uma sessão formal longe de distrações, sinta-se à vontade. Mas se, como eu, você é indisciplinado e letárgico, em vez de se culpar por ser inútil, encoraje-se. Isso é o que eu faço. Mesmo a prática mais indisciplinada é muito melhor do que não fazer nenhum. Finalmente, para me aliviar do fardo de responder a quaisquer cumprimentos de ano novo que eu possa receber, vou antecipar todos eles, desejando a todos um feliz ano novo. Dzongsar Riponche. Okay, please read in English, Kana. Yes, I'm going to read in English. Tá o link aí também, viu, Carlinha, em inglês? Tá legal, obrigada. New Year's resolution. Published on 28th February 2022. In a few days, one of the last of the cultural phenomena we call New Year will dawn. And this time it's the Tibetan New Year, Losar. New Year is one of myriad terms human beings have come up with for the sake of convenience, like pen, eraser, notebook, shoelaces, hairpins, and coat hangers. We also label intangible concepts like sky, which again, for the sake of convenience, we slice up into 4 directions and insist that it has a middle. But we do exactly the same with time, conveniently dividing a day into 24 hours, an hour into 60 minutes, and a minute into 60 seconds. And based on that illusion, the shenanigans we call New Year is born. For kids, the New Year is something to look forward to, like birthdays, whereas people of my age prefer to ignore it. But like it or not, cocooned in this shell of body, speech, and mind, we are all subject to transformation, decay, sedging, drifting, fading, and so on. As such, not even the myriad displays of uncertainty we are currently experiencing
can prevent the new year from dawning. There are just a few days left of what the Tibetans call the ox year, a year that has been anything but easy. To our dismay, with the uncertainties of the pandemic still lingering, war has now broken out in Europe, yet another agonizing war on this beautiful planet of ours. And the followers of the Buddha have been further impoverished by the passing of too many eminent stakeholders, the banners of Dharma. Many of us spent the past year eating our hearts out because so much has happened. Yet, before too long, we feel waves of nostalgia for even this terrible year. As always, with just a few days to go before we sing in the year of the tiger, many of us have started thinking about our New Year's resolution, myself included. And although I am aware that my publicly declaring my own resolution, I risk being accused of boastfulness. From my point of view, what I am doing is exposing my weaknesses. So here goes. My New Year's resolution is to chant the 7-line prayer 1,000 times every day. I should add that I may not necessarily chant all 1,000 in one sitting or in a formal session, sitting with a straight back and so on. I may, for example, chant during conversations I have with other people, or as I browse the shelves in shopping malls, or I surf the internet, watch YouTube videos, episodes of an intriguing television series. To some of you, I know this approach will sound a little scandalous. It's not the perfect way of accumulating prayers. But in this day and age, if someone like me can isolate my mouth for long enough to chant just one 7-line prayer, it can only be considered a very worthwhile activity. And it is definitely better than doing nothing. So, if any of you would like to make a similar resolution, please join me. You don't have to promise to do 1,000 prayers a day. Perhaps 100 work better for you, or even 10. And of course, if you prefer to sit with a straight back in a formal session away from distraction, be my guest. But if, like me, you are undisciplined and lethargic, instead of beating yourself up about how useless you are, encourage yourself. That's what I do. Even the most undisciplined practice is far better than doing nothing. Finally, to relieve myself of the burden of replying to any New Year's greetings I may receive, I will preempt them all by wishing everyone a Happy New Year. Dzongsar Jemian Khyentse. Okay, thank you. Right, so what do you think? You think you can join Rinpoche in a New Year's resolution? Think about it. As he says, doing one mantra is better than doing no mantras at all. One prayer is better than doing no prayers. If you can't do 1,000 and you can't do 100, maybe you can do 10, maybe you can do 21. Whatever you can do. All right, then, everybody. I'll close today, and I hope you all have a good week. And
You have so many different things to practice. I don't really need to give you more things to practice. If you want me to give you more, then I will think about it, and during the week I will send a message out. But really, and what you have is more than enough if you just do it. Eu não pretendo passar para vocês mais práticas. O que vocês têm já é mais do que suficiente para praticar. Mas se eventualmente vocês quiserem, vocês me falam que aí nós podemos transmitir para vocês algumas outras práticas, né? E lembrem-se, fazer uma prática é melhor do que não fazer nenhuma, como o Dzongsar Khyentse mencionou.